Foreign and Diaspora Affairs Cabinet Secretary, that is Musalia Mudavadi, to intervene and engage their Ugandan counterparts to secure the unconditional release of the detained Kenyans. Take a look. Yaliyomkumba ndugu yetu Bob Njagi na Nicholas kule Uganda si mageni. Tumeona mfano ulio hai, alichukuliwa Boniface Mwangi kule Tanzania, akachukuliwa na yule dada Agatha. Vile vile Mwabili ni trend. Na Kenya kuna historia ya masuala kuwa hawajali human rights. Sisi tumekuwa kama terrorist, tumekuwa branded kama terrorist, tumekuwa victimized kila mara kwa mara. Tukiwa na shida, serikali haikuji prompt kusaidia human rights. It's not a criminal to be a human rights defender. So tunaambia Mudavadi, the backstop with him. Tunaambia bunge letu la Kenya, they must intervene. Issue this urgent and firm statement demanding the immediate and unconditional release of Bob Njagi and Nicholas Oyo, two Kenyans, citizens and human rights defenders who have been abducted and lawfully detained and held in Ugandan military facility. This shameful act by Ugandan authorities follows a disturbing regional trend of suppressing activists and human rights defenders across East Africa. Recently, the Tanzanian government abducted and tortured Boniface Mwangi in Kenya and Agatha, Uganda, later dumping them near the Kenya-Tanzania and Kenya-Uganda border. Now, Uganda is repeating the same blatant abuse of power against fellow East African comrades. These actions directly violate the East African Community Treaty, particularly the Protocol on Peace and Security, the African Charter on Human Rights and People's Rights, which guarantees protection from arbitrary detention and torture, the United Nations Declaration on Human Rights Defenders, which affirm the right to seek safety, express political opinion, and defend human rights without state persecutions. The government of Uganda immediately and unconditionally release Bob Njagi and Nicholas Oyo from military custody. Number two, that the Kenyan government through the Ministry of Foreign Affairs and Diaspora Affairs takes immediate diplomatic action and formally demands their release. Number three, that Ugandan authorities stop targeting foreign activists and comply with the international human rights obligation. And number four, that if no action is taken, we escalate this case regionally and internationally, including legal action through the East African Court of Justice, and the African Commission on Human and People's Rights. All right, moving on, the World's Teachers' Day was marked on Sunday at the Kasarani International Stadium, celebrating the invaluable contribution of teachers in shaping societies and fostering global development. Now, this year's celebrations come against the backdrop of a growing shortage of educators, with over 50 million teachers needed across sub-Saharan Africa to meet the region's education demands. Now, education stakeholders at the event called on the government to urgently address the crisis, citing challenges such as inadequate staffing, poor training and resources, limited funding, unfair employment terms, and persistent gender inequality in the education sector. Speakers emphasized that teachers remain the backbone of quality education and national progress, and governments must prioritize investment in teacher recruitment, capacity building, and welfare. Thank the teachers, because in the next 2 or 3 weeks, exams are starting, where 3.4 million children will be sitting for the exams. These teachers have taught them. These teachers have prepared them. These teachers are working with them. We want to appreciate the teachers for the job well done. I take this opportunity, therefore, to acknowledge the invaluable support of our partners and stakeholders whose contribution continue to elevate the teaching profession. It has rightly been put across. They have done us proud by supporting us. It is this partnership that has exemplified the power of cross-sectional collaboration in advancing education excellence and social transformation. As a commission, we have adopted a people-centric approach as we serve Kenyan teachers. Ladies and gentlemen, as we mark this day, let us reaffirm our collective commitment to recasting teaching as a collaborative profession, one that thrives on shared purpose, mutual respect, and continuous learning. Let us invest in our professional development, promote inclusive dialogue,
beyond systems and empower our teachers to lead, innovate, and inspire. To every teacher across this country and beyond, we salute you because you are the light of our Kenyan nation. Right now, let's talk matters healthcare. And 4 people have died following a cholera outbreak in Transmaran Rock County. Health officials have confirmed that at least 35 others have been hospitalized as efforts to contain the disease intensify. Speaking while distributing medical supplies and equipment to help manage the outbreak, Narok County Chief Officer for Health, that is Lucy Kashu, said cases have been reported in Transmara West and South sub-counties, particularly in Shankoi and Lolgorian wards. And according to health authorities, the first cases were recorded on September 29th of this year at the Transmara West Hospital. Now, the county government has since deployed health officers to conduct public awareness campaigns and implement emergency response measures to prevent further spread. Naendelea kuhimiza community zetu kwa hizo wodi 3 waendelee kuimarisha afya katika jamii zao kwa kubaki wasafi wakati wowote, kunawa mikono, na hata wakiwa wagonjwa waweze kwenda hospitali ili waweze kupata matibabu. Kusaidia wale ambao wameathirika na wako kwa wards, kwa madawa na yale kemikali ambayo yanahitajika. Right now, let's talk matters politics. And former Interior Cabinet Secretary, that is Dr. Fred Matiang'i, has expressed concern over the low turnout in the ongoing voter registration exercise, urging Kenyans to take advantage of the opportunity to register early ahead of the 2027 general elections. Now, speaking on Sunday morning during a youth mentorship session at the Lavington SDA Church, Dr. Matiang'i emphasized the importance of civic participation, noting that voter registration is a key step towards shaping the country's future leadership. He particularly called on the youth who have been vocal about the need for leadership change to translate their passion into action by ensuring they are registered to vote. I was saddened to see yesterday the figures of voter registration across the country. I mean, I don't know about you guys, but you know, sometimes you feel so pained. The process of registering voters has begun. A whole county, the whole week has registered only 10 people. A whole county, 10 people. And the exercise of going to register is actually standing up from here and going there to the registration center with your ID card and registering. In some parts of the country, people will say, wale ambao wanataka kula, let them come waniongeleshe vizuri. That's how we are going to remain where we are forever. Because you don't take your responsibility and stand up and say, it is my duty. Right, at the same time, National Assembly Speaker Moses Wetangula has urged Kenyans to ignore what he termed as a desperate opposition campaign aimed at discrediting President William Ruto's administration and derailing its transformative agenda. Speaking at Mukodhima Primary School in the Raka constituency during a women's empowerment drive hosted by Area Member of Parliament, that is Honorable George Murugara, Wetangula praised the government development record, citing major progress in housing, road construction, and health reforms under the Social Health Authority. He lauded the government's economic management, noting that the strengthening of the Kenyan shilling from 160 Kenya shillings to 128 Kenya shillings to the dollar was evidence of sound leadership. Hatusemi tu term kwa sababu tunataka kufurahisha rais wetu. Tuna sababu yeye ameingia kwa serikali ikiwa nchi iko hali mbaya. Uchumi ilikuwa chini sana, bei ya mbolea kwa nyinyi wakulima ilikuwa juu zaidi. Mambo ya kubadilisha dola ilikuwa juu zaidi, mambo ya matibabu ilikuwa imezoroteka, na mambo mingi hata ya usalama ilikuwa chini sana. Makontrakta wa barabara walikuwa wamehama, wameenda kwao. Sasa Kenya mzima barabara zimerudiwa, kontrakta wanafanya kazi. Bei ya mbolea imeteremka kutoka 7,000 2,500. Dola kwa shilingi imeteremka kutoka 168 sasa iko 128. Na hii mambo yote imefanyika kwa sababu ya uongozi mzuri. Sisi tunajua kuna wenzetu ambao wana haki yao, lakini tunataka Wakenya wasikize sera zao ni nini. Ukiuliza hao wenzetu sera yenu ni nini, ya kwanza wanakuambia Ruto must go. Hiyo si sera. Ukiwauliza ya pili wanasema Kasongo. Hiyo si sera.
Ukiwauliza ingine one term. Hata ile one term walileta ndiye imezalisha hii movement ya 2 terms. Na sasa hawana la kusema. Kila mahali ni matusi, lugha ya ukabila, lugha ya kutusi watu na mambo ambayo haieleweki. Wakenya hawataki hiyo. Sisi tunataka Kenya yenye ukifika kule Ingo kwetu unajivunia kuwa Mkenya. Ukiwa hapa Tharaka-Nithi unajivunia kuwa Mkenya. Ukienda Mandera unajivunia kuwa Mkenya. Kila mahali Wakenya wapendane, tunajua tuko nchi moja. Kwa hivyo leo tukiwa hapa tujue Kenya iko katika mikononi ya uongozi mzuri. Kenya iko katika uongozi ambao unajali masilahi ya mwananchi wa kawaida. Na tumeambia rais wetu usijali matusi. Ukiwa kwa siasa watu wataendelea kusema porojo yao. You focus on how you improve the lives of Kenyans the way you took the oath to do. Na sisi wananchi wote tutatembea pamoja. Right, still on matters politics, opposition leaders have renewed their criticism of the government-backed empowerment forums, claiming they are being used as channels for corruption and political gain. Speaking during a rally at Macharia grounds in Malava, Democratic Action Party of Kenya, that is the DPK leaders, led by party leader Eugene Wamalwa, took issue with the initiatives spearheaded by government allies, saying they lacked transparency and accountability. Wamalwa specifically criticized National Assembly Speaker Moses Wetangula, accusing him of engaging in partisan politics instead of maintaining neutrality as the head of the legislative arm of government. The DAPK leaders were in Malava to drum up support for their candidate, that is Seth Panyako, who is contesting the parliamentary seat in the upcoming by-election in November. Politics of Kenya are controlled by the Constitution of Kenya. Sisi tulipiga kura ya kuleta maendeleo. Hatukupiga kura ya kurudisha harambee ya Moi. Mambo ya empowerment ni harambee. Wanapoleta pesa, mama wanagawana, mama anarudi nyumbani na 200 peke yake. Watu wazima number 3 in command, wewe ni speaker. Umefanya youth winger bwana Wetangula. You have degraded the parliament of the Republic of Kenya. Na nakubaliana na Salasia, nakubaliana na Khalwale. You have lowered the dignity of the house. Kama referee inatakiwa iwe neutral. Wewe unafanya bunge, inaonekana kama ni bunge ni executive. Sisi hatuna nguvu. Na wewe ukiendelea hivyo, hatutajali. Hata kama itakuwa inabaki mwaka mmoja, we will make sure ya kwamba tunaleta an impeachment motion. Kwa sababu you have lacked respect. Kwa mambo ya kuendesha mambo ya bunge. Right, moving on, Interior and National Administration Cabinet Secretary, that is Kipchumba Murkomen, has urged a swift resolution of the court case that halted the ongoing police recruitment exercise. Speaking in Elgeyo-Marakwet County, Murkomen called on petitioners to seek an amicable solution to prevent further delays in the process, expressing optimism that the matter will soon be settled to allow the recruitment to continue. Now, the CS also warned against bravery and extortion during the exercise once it resumes, cautioning both police officers and parents against offering or accepting bribes to secure slots. He emphasized that those found guilty will face arrest and prosecution. Kwa mambo ya polisi, we do not have enough numbers. Juzi kotini wakasimamisha mambo ya kuandika polisi. Mimi, I want to remind the judiciary, kindly be conscious of our country. Kuambia hawa raia ambaye ni commissioners, there is no day mnaweza recruit police. Tuachie maafisa askari wafanye recruitment badala hao watu ambaye wanaweka mambo kotini. Commissioners sisi wa Kenya tunawalipa. Wewe commission CEO ya ambaye unasimamia mambo hiyo, toa kesi kotini ndio vijana waweze kusajiliwa. Nataka kuwasihi wale wako kotini washirikiane na the two institutions na Wakenya wengine ndio tufanye hii kazi haraka, watu wetu wapate kazi na recruitment ianze haraka. Very ruthless against the people who come to recruitment center kulipa watu kununua nafasi ya kazi. Let's talk matters education. Kenya National Union of Teachers, that is NAT officials in Garissa County, have called on the Ministry of Education and the National Treasury to fast-track the release of school capitation funds ahead of the upcoming national examinations. Speaking in Garissa Branch, Executive Secretary Abdirizak Hussein said the delays in disbursing the funds has severely disrupted learning in the drought-affected region, leaving many students struggling to operate. Now, Hussein also appealed for the immediate revival
of the school feeding program, noting that it plays a crucial role in retaining pupils in class, especially in the arid and semi-arid areas. Our schools are about to be closed because of the dry spell. There are no water in our schools. There are no fundings in our schools. There are no food in our schools. This is a situation under which our teachers are, and our head schools are unable to administer the schools. So we are addressing the CS education alongside the CS finance and planning to fast track the disbursement of the capitation for junior schools and primary, and also the school feeding program. Now, the former Chief Justice David Maraga and former Interior Cabinet Secretary, that is Dr. Fred Matiang'i, have expressed confidence in the opposition unity, saying it will be key to unseating the Kenya Kwanza administration in the next general election. Now, speaking in Kisumu County, Maraga emphasized that the main agenda of the opposition is to bring change through the ballot, urging Kenyans to register as voters in the preparation for the 2027 polls. Dr. Matiang'i echoed his sentiments, calling for a united and focused opposition movement that prioritizes the needs of ordinary citizens over the political rivalry. Kazi na wale ambao watakuwa na ile vision yetu. Yule mtu ambaye atataka kutekeleza katiba, niko tayari kufanya kazi na yeye. Yule mtu ambaye atakemea corruption na ataki pesa ya serikali ibiwe, niko tayari kufanya na yeye. Tuko tayari kufanya na yeye sababu hiyo ndio mimi nimesimamia na ndio mimi nataka kutekeleza. Mwanzo inakuanga namna hiyo. Tunapangana. Na sasa tukipangana namna hii tutakuwa pamoja kwa sababu tunajua wananchi wa Kenya vile mmesema nyinyi wenyewe na vile hawa viongozi wamesema wanataka tafadhali sisi sote tuwe pamoja. Na ninawahakikishia sababu nimezungumza na wengi wenzangu katika upinzani. Tunazungumza. Right, now let's talk matters healthcare. Members of the Kiambu County Assembly have accused the Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentist Union, that is the KMPDU, of being politically influenced by a section of members of parliament in its ongoing criticism of the county's health sector. Speaking during a public event in Kiambu County, the leaders dismissed claims that the county government have sacked healthcare workers, terming the allegations as false and politically motivated. They insisted that the health services in the county are running smoothly and that the county government remains committed to improving healthcare delivery across the facilities. Now, the MCAs urged KMPDU officials to focus on constructive dialogue rather than what they described as quote-unquote politically charged statements meant to undermine the country or the county administration efforts in strengthening the health sector. Lakini niko na swali moja hapa Kabete. Hawa wanasema watoto wamekufa. Mmeona mzazi hata mmoja ambaye anasema mtoto wake amekufa? Na mnajua uongo ukiongea unakuanga ukweli. Kwa hivyo mimi naomba wale wameweka kwa video, wale walikutana jana, bandara ya kukosea heshima watu wa Kiambu wa kusema watoto wamekufa, tungetaka wangekuja na wale wazazi ingawa wanaongea ukweli. Na sasa tunawaonya vile majority leader amesema, hatutakubali tena. Hawa watu madaktari wanatumiwa na union. Na nionye watu wa union, sisi kama wabunge wa Kiambu tukiongozwa na wakili wetu Bwana Mr. Thiongo ni wakili. Wakiwa wameenda kotini, wasidhubutu kukuja kwa bunge yetu kuleta malalamiko yao. Ama namna gani? Wangonje kesi iende kotini, au watu wa union ndio nasema wawezi kula keki na ingine wewe kwa mfuko. Vile wameenda kotini, wamalize mambo yao wapi? Na sisi tunasimama kindete, hatuongei na mtu hata kidogo. Vile wametuwekea hiyo uongo yote, waende kotini wamalize mambo kotini. Na nataka kuhakikishia watu wa Kiambu, hospitali zetu zote zinafanya kazi. Sisi tumeenda mahospitali na bado tunaendelea. Na tunjavuta daktari hata mmoja. Na ule amevutwa vile wanakimbia kwa media kusema waende na barua ile gavana wa Matangi amevuta madaktari ndio waache kumwekelea ati ya walipe aliwavuta kazi. Mambo ya Kiambu hayaongelewi kwa hizo ofisi zenye watu wanaenda kupanga watu kupeana pesa ati ndio hadithi zitolewe za uongo. Mambo ya Kiambu inafanywa hapa kwa wananchi. Kama uko na mambo yako kuja hapa kwa wananchi waeleze na useme ukweli. Wacheni kukaa huko Nairobi. Kazi yenu ni kutoa pesa kupeana kwa maofisi fulani ati ndio hii Kiambu yetu iharibiwe tuonekane kama ati hatufanyi kazi, na jama ni moja.
Walijaribu kutumana huko kwa ofisi zangu, wakatuma askari, wakatuma watu ya EACC, wakatuma kila mtu wakuje wajaribu kunitafutia makosa, ndio wanasema ati ndio nipelekwe jela. Wakakosa makosa. Sasa hizo mbinu zote zimeanguka, wanaenda kuhonga watu. Wabunge ambao nimemention, yule wa kutoka Rali, yule wa kutoka Kabete, huyu wa kutoka Kiambaa, yule wa kutoka Gatondo North, na yule mwingine mkubwa wao kutoka Thika, tafadhali wacheni kutusumbulia kaunti. Tunataka kuendelea na kaunti yetu ikiwa moja, tafadhali. Right, over 1,000 to function optimally. Now we have our colleagues, especially I mean that it is like undue benefit. Let the teachers function well, because the dryness that in those areas hinders them from performing well. So it should also go an extra mile of classifying those areas with extreme coldness. For example, the upper part of Kigumo, Mathioya and Kangema, because they are extremely cold, and we would want to even appeal to the government, consider enabling these teachers further, because our fight is to function well. You employed us, we want to give you the best. We don't want to give you the bare minimum. We would want to go and deliver over and above. Wale watu ambao wataathirika sio walimu peke yake, pia wale civil servants wengine ambao kwenye gazeti tuliona kwamba pia marupurupu yao yatapunguzwa na hata kuondolewa, wajiunge na sisi. Na pia chama hichi cha Kethawa ambao kinaongozwa na wakili Ndungu hapa, wakuje tuungane pamoja. Itakuwa ni aibu kubwa jamani, ya kwamba serikali inataka kusave pesa kwa kuondoa hizi shilingi kidogo chache ambazo mwalimu anapata kwa payslip yake. Walimu power. Kwa hivyo tunawaomba tuje pamoja ili tukapate kusonga mbele na tuambie serikali ya kwamba mwalimu anastahili hadhi yake katika jamii. Walimu power. Walimu power. Asante sana. Tungeomba koti ya kwamba waangalie mwalimu wa kawaida, waangalie mwalimu yule ambaye anateseka, yale marupurupu ambayo anapatiwa ni madogo sana, na basi pia kuwaasa wale viongozi ambao tuliwachagua na kuwapatia hatamu za uongozi ya kwamba tafadhali, wakati kama huu walimu hawa ambao ni wa hardship areas wanawahitaji sana. Huu ndio wakati tungependa mjitokeze kimasomaso, msimame na wao. Walimu power. Walimu power. Asante sana. Mishahara ambayo tunapata tukiwa walimu ni ndogo, ni kitu kidogo sana, na sisi kama walimu hatuwezi ishi maisha bora bila kutegemea mikopo kutoka kwa benki. Na walimu wengi katika maeneo kame wamechukua mikopo kutoka kwa benki, na hata riba imekuwa juu sana. Kwa hiyo serikali ikiamua kutoa maeneo kame ama zile pesa zinapewa ama marupurupu ya maeneo kame, walimu wengi wataathirika kisaikolojia, kwa sababu tumeshaanza kuwa na hofu. Hizi pesa zikitolewa tutalipa mikopo kwa njia gani? Je, zile vitu tumeweza kununua kwa kutumia mikopo, je, zitakuja kuchukuliwa na benki? Kwa sababu hatujui, kwa hiyo hatuna lingine na hatuna mapato mengine tunapata kutoka. Alright, it is exactly 27 minutes past the top of the hour. Many thanks, of course, making time to be with us here on EBN television. Of course, goes without saying that Manchester City has won against Brentford this particular day, and of course, Man City now stands at number 5, top of the table. Of course, can't wait for that particular banter tomorrow on the scoreboard program with Mike Odipo. All right, it is exactly 27 minutes past the top of the hour. Many thanks, of course, keeping me company until this particular minute. Do have yourself a lovely night. Enjoy the rest of your viewing, and as always, let's do this again when God says we do.